Abrimpon TV, bringing the globe to your doorstep. Right, Emma Adofo Akwaba Eba Abrimpon online television eso. Ewo yen program a yato edin se Christianity Today ene Christosom. Se de biara da ye no no ene ya san ya hyiemu biem. Ene adwumadie na ya duru so no de akuku dama me no mahia wa hanom ne de nyasem keto akora ti studio ha de be hot pa. Nkonkono be sane wa hanom aye adwuma ne. Enti atiefo enye ready. Bribia no na wotwe bia no ye hwese ye de topic a kama na edofo ebisa pese omenya nkyiremu ewumu na yatenase na ya kyichem abubu asem no mu na ma ntiase aba de ama ahwefo ya mama kwa aba akasefo a me no mo ahyiemu ha no mo mensa benkum sui Apostle Ajenim Boateng owo Anointed Believers Power International one general overseer and I mensa enifa so enso so Reverend Charles Apia ono so Holy Power Chapel International ono so general overseer tine de general overseers nko na me no mo ahie dwumadi mu yo adofo ye mama kwaba na ye dwumadi a ye ba bedi no ye topic no directions today akwankyere akwankyere se o hwe ne ekoso ene questions amanfo bisa na wo akwankyere hu hia ne akwankyere nya hu hia ne mremu ne kra nya sa ne ma akwankyere ensem bebre enti ye pese ye hunu se ne akwankyere no etesei akwankyere hu hia apostle meba honom na ye kasa akwankyere kra ene dia is a guidance of supervision, education, or his conduct. Akwankyere say be hiyan na obi dialect we say you see okay and no near friend say akwankyere okay na de ba sun femu ata de bi hiyan ewo nyame emu na honkonkon kyerɛ we say you see and no na ye akwankyere na akwankyere no ewo no the papa ene ne bone okay me da se aboso ye baba ho na chese o kyerɛ se obi kyerɛ obi bibi se ye nyankopɔn se ye nipa o akwankyere ne se obi kyerɛ obi bibi me da se ozofo e ba cho akwankyere directions aye hu pa o wadaroma do ye na ye tv bi ya mene ye boafo okay ye da apostle ase o de wadi nka aka na kakra amede ka ho ni is the practice of being with people as they attempt to deepen their relationship with divine. Okay. Eye anamuntu a onipa etu said ye be ya woni onyankopon kita hodie ebe gina ana obeben onyankopon enti wote se obi se akwankyera opese oben nyankopon o kan First Samuel chapter number 3 a Bible say na Samuel da sore dem na what voice say friend osusu say ne papa Eli one neti enti okoi eto so me nsa ne papa ka kire ne se wote ni na kase ewurade kasa na wako retie means direction amana kwankyere enti ma afri wono ma Samuel ni onyankopon tem nkita hodie ne be ye tight okay eni bia mabiem amana nko bisa Eli enti se obi sam se dia ni akwankyere a na ade bia ma nipa eni onyankopon ntem nkita hodie tight me da se endi ba cho onyankopon ko na ma akwankyere me pa cho da bi what timba akwankyere se dia na osofo de papa di nkan ka no akwankyere gu ahodo okay enti ansa na metumi aka se nipa we ma akwankyere de se di nkan hu e no okay ye wo ma me fa ne simple say ye wo physical direction and spiritual direction. Oh, okay. And spiritual direction when nyame na dema but physical direction when nipa na deba okay maybe mu studios wey minimum ha but when am from bisa say ahemfa na me hu Abrimpon TV
ɛna onipa kyerɛ me but sɛ me yare na makɔ doctor na yareɛ na ankɔ na mekɔ ɔsɔfo hɔ a ɛno deɛ onyankopɔn na ɛbɛkyerɛ kwan a yɛmfa memfa so ma me yareɛ nkɔ. Okay. Na yɛsɛ no ɛna yɛ spiritual direction. Ɛna yɛ spiritual direction. Medase. Apostle, mepakyɛw sɛ yɛka sɛ honhom akwankyerɛ na spiritual directions a ɛdeɛ ne meru hu sɛ saa akwankyerɛ wei na nipa ne de ma wo no ana nipa ne gye no ɛyɛ honhom akwankyerɛ a ɛyɛ papa so ɛyɛ honhom akwankyerɛ a ɛyɛ papa deɛ ne bɛmi yɛhu sɛ saa akwankyerɛ wei sei na bɛyɛhu sɛ wei ɛyɛ akwankyerɛ papa afiri honhom deɛ na medase ne ɛma yɛhunu sɛ wɔyɛ sunsum di a ɛfiri nyame yɛde bible biblical base kɛto ho ɛma yɛhunu sɛ saa akwankyerɛ wɔ deɛ ɛfiri nyame na nyɛ akwankyerɛ biara te sɛ neɛ nnɛ ebi abɛyɛ a kɔfa wo pietu kɔfa wo sei ɛbla ne deɛ ɛno nyɛ biblical base sɛ wokɔ bible mu a ahemfo nwoma no Elia ɛne Elisha kɔbɔɔ mpunumpu ɛwɔ sra no so a wɔde ne musuo gu nso no bible sɛ wɔduru kuro no mu no Elisha duru kuro no mu no na kuro no mu hɔ nsuo no asɛe wɔbaa no mu a na wapɔn sɛ na nka yɛbɛhyɛ da agye ho na yɛde ayɛ nyinsɛyi guo baabi a yɛyi nyinsɛ gu sɛ nsuo bi nom nsuo na nyinsɛ tu pa ɛno no so ɛnka ɛyɛ ne papa na Elia duru hɔ no ogun sɛ ade ne nyɛ nti ɛsɛ sɛ wɔyɛ akwankyerɛ bi ɛma ade ne yɛ papa nti wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mfa apɔtɔyowa ɛmmira no mfa nkyere nka ho na wɔgye twi yɛ no wɔhwie gu nsuo no atifi na bible di adanse sɛ firi saa berɛ no yare yɛ wɔ nsuo no mu tu a obiara nom yɛ a wampɔn bio ɛna Yesu Kristo nso a yɛdi n'akyi no wɔn nso baeɛ no wɔba bɛyɛ akwankyerɛ fi sɛ aberanteɛ bi a n'ani afirafiri ne n'ayam wɔte ntasuo gu fam ɛde potɔɔ na wɔde faa akɔne ne no wɔkaa sɛ ɔnkɔ ahohoro nsu n'ani so wɔ nsuom na wɔkɔɔyɛ no aberanteɛ no kɔkɔ so wieɛ no n'ani tee ɛno yɛ spiritual direction a Yesu nkasa ɛyɛ bi tete nɛ so bi ka sɛ akwankyerɛ ni hɔ a medeɛ mene ne nya adwene na mmom ne papa mu no ɛno ne hia akwankyerɛ deɛ ɛwɔ hɔ ma menka nsi asɛm baako so last 2 weeks ɛnɛ na atwe mu pɛpɛpɛ ɛda bi ne mehyia ayɛ no wɔ asɔre kɛsi wɔn ntaa ɛnye akwankyerɛ ni na wɔse na saase bi ho wɔne wuma bi bɔhyeɛ wɔne wuma ne nya akatakata ɛna wuma no se ɛda ne yere abɔbɔ ne bɛyi ma wuma no se saa nneɛma de kɔ nsuo mu kɔbɔɔ ne yere ne dua ampa nka dua no kora nya nnɛ sa nti ne wɔbaa no nyam nti wɔda a wɔhunu sɛ nneɛma bi ɛworo wɔ ne yam kurukuru nti ɛyɛ saa no na wɔka kyerɛ ne kunu no ɛna ne kunu no ɔmo hyɛ ase sɛ wɔn mo bɔ mpaeɛ nti wɔn mo bɔ mpaeɛ kɔkɔduru baabi no ɛna ɛda no so wɔtee ne sɛ wɔmfa bidie ɛnto nsuo na wɔmfa ma ɔbaa no nom wɔwie a wɔmfa bi ntom nsuo no mu na wɔmfa nkɔdware wɔyɛ pieɛ no ɛno ano wow Apostle medase ɔsɔfo topic na ne yɛ ka ho asɛm no emodu Ayempani nsɛm because ne no kyɛ sɛ nipa bebree ɛyɛ nneɛma bi a ɛnsɛm fata ɛdeɛ ne bɛmi yɛhu sɛ saa akwankyerɛ wei deɛ ɛyɛ honhom akwankyerɛ a ɛyɛ papa yɛfiri nyame ankasa sunsum akwankyerɛ ansa na wobɛtumi ahunu sɛ wei firi nyame no gye sɛ wo nipa no wowɔ discernment wowɔ nhunumu sɛ wohwɛ adeɛ na nipa no de yɛ no ɛde gyagye a bɛyɛ wrong gye sɛ wo discern na wahu
for example now apostle can bibi ensuo nya de solution is a kofa potoria ene nche so we need discernment abaya dan and when we said the odifo no se kofa bra no eya na enye Okay. and the first thing we hear as osofo ana onipa ayama wakwanjire we hear discernment. 2 so the apostle kano nyame akwanjire eya na eni sunsanso boni before and after. Okay. But akwanjire boni no e won sunsanso boni ada say before and say after. Enti nyame akwanjire eba enei ene akire no wonya sombi. Okay. E de ma wokra. Okay. Enti akwanjire so de na papa kano akwanjire from Genesis to Revelation Bible ni nyina is direction. Bible ni nyina is direction. Because akwankyere ne den Yesu si me kɔ baabi a me wɔ no ɛhɔ na me ba bɛfa makɔ nanso munnim kwan no. Okay. Ana Yesu started say ɔkyerɛ suafoɔ ne kwan according to John chapter number 14 verse 6. Okay. Ɔsɛ me ne kwan no kora ne nkwa obi ntumi nkɔ agya ne nkyɛn sɛ ɔfa me so is a direction ɔde ama ɔmo ekɔpie he for heaven. Enti sɛ obi gyina altar sɛ obi gyina bɔnten baabi na ɔka akwankyere ni hɔ a one ɛyɛ na me hu ne sɛ ignorant. Oh, okay. So we come hospital, na doctor ma wadru. Catch person number 2, and we 2, and number 2 is a direction. On kwan wo dem kwan si so na won to mun jiri koka wa no hwe. Na njiri nim na de njiri to is a direction. So a direction ni do kopie baabi. Okay. Enti obi ani wiase a onye akwanjire ni. Obi agidi na de atia ni say ignorance say de medin kan kan no. Ene na de akoba ne sa. Also for me that say, hey, na de ye tin sempa because topic we no me gidi say ahwefo mo hwe no wo hwe no wa subscribe na wa chairman foforo na omo so subscribe because ne no enipa bi mamma nyamesom ne kristosom no aye bibie wo ho enti it's about time say be man no kore na ye de adadi enne Christianity ne kristosom na ye wo mu no say wa ma wani anda ho no mo a wontimi hunu kristo no eyi obi be daada apostle ma memra wo ho no mo wani hia kwankyere ne maame no ne baba akonso so ebrebe ene obi hia kwankyere yo why ne hia akwankyere ni pebia hia akwankyere. Oh, okay. Ni pebia se wo ka se wo hia akwankyere dia ene na afutu amo pebi. Okay. Fi se ye nya akwankyere bi free afutu obi etum. Okay. Bi wo ho no wa no wudi nkomo na se wadwene mu do na wutie semri ya wudi mi se niam a wode kyem ni na aye akwankyere. Okay. Se wudi so a ebe boa. Enti nipa bia wo wiase bia no ehia direction. Okay. Se obi edalete no o makwa ma nyankopon so edalete no ansana watumi ayepe ewo nyankopon ani. Okay. Ise ka se akwankyere ehia wodi a ene na medie ma adwene die bi susu se wo mpese wo ni nyame nante. Oh, okay. Ise wo mu a wo mu ni nyame nante yi nyina no nyame ma wo mu akwankyere e ma wo mu edi so. Fi se Peter ne Paul wo wura asan fie ho no enya wo mu pe no mdi wura ho bibi na twi wo mu wura ho. Okay. Akwankyere bi no mu nya ayo no wo mu wura ho ena da bi aso no mu wura ho eso na hwensi na one day no wo wura ho no wo mu hu se ablante bi ti ho a wo stress na de enti wo stress na de no enti na yesusu se wo mu emura ho da no mo ewura ho da na so da koro pe ena sad ta che ni bai se Peter kan che na se sika ne Peter de ye ni bi ne ye won na ye ma wi Yesu Kristo di mu sare nante na ablante na sare. Okay. Na wanante enti se dugum le bi na se obi di ensuo na ye na kwankyere na won su di eche se won su di ensuo be ya kwankyere nyei nipa no nim ni nyame aka kyere no. Okay. E na won so wonim ni nyame aka kyere wo enti ye nne no ya kwere se imitation ye sua ne ma
emu se wo di nsuo ye adwuma na ye nso ye di nsuo ye adwuma bra ho nkonkono en kan kyerɛ wo sɛ ye ne saa na so ma kwa ma ho nkonkono kyerɛ wa wo de ya ebe ye adwuma na to da bi ya na medwene wo sɛ Yesu ayesum no wanye one way God. Okay. Yetumi yusu ade ba ko pɛ ya kwankyera media sa ene mempe. Okay. Sɛ ye makwa ma nkonkono ɛda te ye bia. Yesu ɛna nifrafo ani na ɔte ye no ɛnyɛ dɔte nko. Ibi okwa wo bie na no kɛkɛ. Wani nte na ate. Me pa joso what in me kana say aha enti enye one way na mom esese ne ye honkonkon be ka kire wo no enno necessary wo ye enko hwe wo bi na ensua no ye da se apostle ya bin shira ha ye kom ozo wa na hia kwankire na breben eno nipa hia spiritual direction obra nipa ana. First question is why ni hia kwankyere me ne papa ya adwene obia ne mom de why krado obia de hia but obi nya krado so we hia Acts chapter 8 verse 30 and 31 okay Ethiopia Enoch no o kenkan Isaiah ngoma no Bible say honhom ne twen Philip ko okay and obi sa ne say na de walking kan what yase wasi bo me nana me ya da meti ase obi ankyere me a me ni se wa ma ne ho kwan ohia kwankyere but obi a no wo kan ono so ante ase but o ma ne ho kwan nti o question say hwan na hia kwankyere de o ma ne ho kwan enke ye general so obi ahia kwankyere okay but eduru ba bi a de o ma ne ho kwan ene ye de akwankyere ma no okay and two wo say bi say den breben Ebra onipa no wo ahohiahiem okay abrante na making kind finance minister na America na asem na wo hia bibi o hia asem ni mu no fusuo enti bra onipa be kwa amanie mu no that time no hia kwankyere okay abra nipa be koda dwene mu hia kwankyere sabe me din kan kyere direction mu no ebra onipa pese oni nyankopon ntem ye close no o hia kwankyere enti abra o se nipa hia kwankyere ye bra niema agija sabe na papa ya mfanto ho no yemisa say time be na Jericho fo approach Elijah bra na omu hia bribi ebre be na ni frani be Jesus bra na ohia bibi ebre be na oba moja tu no be Jesus bra na ohia bibi enti onipa kwa ohia mu a ohia kwankyere enti uka James chapter 5 verse 13 going na wase mumu bi yare mumu bi hu na mane on frasa fo ni mu mpanifo no ma ne so mpan nti obi nyare ya na akobọ ayare sampan woni hia okay what do you say na mo nsra ne ngo na gidie mpaye no abaji o ma ne hunufo ne nkwa enti bra onipa hia kwankyere ye bra niema aptoba ha bra wo hu ne ya wonya ho Samuel no hu de wonya ne ho voice na no wote no hu de wonya enti se wa bra bo no wo hu ne ya wonya meso mu hu ne ya wonya wo hia kwankyere na sa de ya di nka kyere from asase be pem sa abra me ne wo kasa yi no akwankyere no nya sa wo kosofo nko papa ka sa obi on pa akwankyere on pa futu wadi ase enti injenu ano obi ahia bi na bribi ansoso no onipa hia akwankyere okay wow odofo ye koye ni nyuma di na ye de aha ye hyepa konkonkono asane na oma empanimfo insight to the word ama omu bubu asem dey bisect the word nyame nhyira mo apostle se obi ehia honhoma kwankyere eye papa ba mo ne de ho de yempe ho se me ba wo ho no mo apostle me hia akwankyere na wo de honhoma kwankyere o kokofa nsuo koyese na kankan bia John chapter 3 verse 1 na me ko gina so ebo empaye eye akwankyere na emfa so ben ana me nya free that's say uko sofu bi ho na wa ma wa kwankyere na se na kwankyere no gidie ne fa oh okay ugo ha ubekọ no won so o mu akwankyere a
Well, if you are well, to me, Saudi with the so we did the end of the fact. Nasa, we ye, now we in the year. I did hear what the coin and I debate. That's but maybe some question you are. What's it? Fair second point, and oh, yes, whom my country and dear Ubi, Nipano Edi, Yamiase. Met me, I can actually be said. Coco can kind John chapter 3 verse 1 said a kind. Nelson, my game, and then me bought a India made a massa country, then Yamim, and also Bedo. And not here, we in the panel here. Okay. Nemum, it's not say yen yamiasimunti. It's not say I hear the word of God in Tino. So what kind no me give ya? Everybody by yen. If you say ya one no, Nipan and Yamawo. Nemum a yen yango ponoa. Nasam. Okay. What kind no? A mutu me no. And no na a year wumojuma. Nipan de Wadiama. The Nipan ya de Mawa. Won't necessarily wutu and among. Na anamọ na wutu no wugina gidie to na etu ena gidie no so firi nyame asemu na ede eba okay enti se wugina nyame aso esem no so na wo ye dia se nipa ni firi nyame se o firi nyame ebe ye adwuma okay se nipa ni boni tirim se wa mo di tirim wono kwa wa kira wo se kenka babo wa kira wo se kenka babo ebi kura wo kura babo wo bere kai enti wa che o se kenka no adano wa na wani abere okay wa kai ejina so abompa ebi ti du kura abompa ye da den so adano wa bo be aduasa enti wo bo aduasa no de amenya me beti ya da se enti de ntem make sa no na wo de akowie no obi won me mana kwankire ene de wo ye serious pa na che se adofo e wo se esu nyame asem e ka akwankire na ye de ye gye no osofo aja mfa so ben na se me ba e beje akwankire ana se ye ma honhom akwankire mfa so ben e de wo so e de ma onipa da se apostle akan bebre na ma memfa a 9 pe okay and found P papa de ne so okay 1 greater awareness of God ama onyame ne wan kasa wo nipa no da wo so oh okay papa kasa be wie no say obi okro nkenkan bible da but because of direction in Germany kenkan okay obi wa sorry anadwo 12 do aye and because of direction into ya aware say anadwo mi ne nyame be hia okay no wa sorry enti adekora e sira ne se wonye no wada ne ho so no ye de oh yeah so my greater awareness of God okay me yeda ye ho so onyankopon. Number 2, transform faith into action. okay Direction, transform faith into action. okay James chapter 2 verse 17. Say Gideon so tia no. Say eni nwuma na awu ewo enonko ara fon. okay Enti meji Yesu di one take action biara Gideon nya dwuma. Me pa cha wo tia wo host. Me person bisa say ye bo yiri dua o de ne be kọ Church of Christ of all. David Adentia oye nyame sofo but ese anse ontu anamo bi e wagidie ne wonti no eya na bususu se ontumi nsa sanity what you say enti direction no transform yen into action okay because meji Yesu di be kone bi asofo no say the direction ne beba bia o de mawa afi ma wutu anamo okay na anamo ntu nso na nyankopon di akiri enti bra Israel fo Yesu ewo epo kokko na nimu no Ewurade bisa Israel Moses is adenti na mugina ho na musu so meji nyame di na wan take action nyame mbua okay enti akwankyere no boa ema onipa etu ne gidie ho anamon. Number 3, cultivating a richer prayer life. Yama direction eduam paibon honhom ewo mu okay because osofu to me catch be say nsuo we am meshira so ama no dware 14 times a day u dware wie bia pepa ho na bompa e kopem sa ho bewo ti say dia papa ka aya no ahwa the whole day no be bompa yeah enti eboa ma say wo kura no woni bompa ye ba wo start say we head wo bompa. And last one no help make decisions okay akwankyere boa yen me yesigina yen because akwankyere no ayesunsum ne honamani nti opani bi tuufo ya direction na bia na afei ma wusigina say okay ade we mennya biem
so ɔsɔfo gyina hɔ ta so preach direction ɛma wo si gyina yɛ sɛ saa deɛ emi nye biem nti akwankyerɛ boa yɛn emi yɛtumi si gyina yɛ ɛde ma yɛn ho ti nfa so ɛwɔ mu no ɛde wei ka papa deɛ no wow yami hyira mo megye di sɛ ahwɛfoɔ deɛ wopɛ sɛ wohunu nyinaa no deɛ wopɛ sɛ wote nyinaa no wate aha yɛ Abrempɔn online tv na mekɔ so aserɛ wo subscribe na kyɛma namfofoɔ nso so na ɔmo nso so like na ɔmo share na ɔmo subscribe na ma Christ atumi aduru waboboa no yɛde globe ni nyina wiase nyinaa o yɛde brɛw ɛwɔ pona no wiase ne Kristo yɛde nyame asɛm ɛbrɛw on Christianity today yɛn top yɛn program no etino no apostle yɛde yɛn dwumadie ni nyinaa ba wiye no wadaroma wode wo number betudwa obi betie wakwankyerɛ ne sɛ de wo sɛ kyerɛ nneɛma no na wahia akwankyerɛ wɔ hɔ no mo ohia mpaebɔ wadaroma fa wo number tudwa na yɛnkɔ kyerɛ me number ɛyɛ 0555 0355 242437 sansi so bi 0355 okay 242437 okay there's a number required for 0355 242437 yabi shira also wo de fa number tudwa na ahwefo mu hwe na omu ehunu nyame beka na koma because obi be kase obi wo problem pa o but enam de yakanti oni trust obi be akwankyere mu biem na wadaroma ma me fa eniso atete aduasa pe anza na me fa me number ne me ba no me tu obi afo se onye akwankyere ni okay me tu obi afo se onye akwankyere ni because bibi niam ekoso no ene osrefo na sori dada nyame ma so de ombeko na henni ti mesere se monyi akwankyere firi nyame ni muntu asofo so anamon okay sofo a wo ne ye ne kasa ne mpaebo edi ugidie mu kire se awurade afre no kone nche ne kwaji akwankyere na awurade bɛboa se wo hwehwɛ me na se wo pa akwankyere bi afi na se afutu sema na mpaebo a wo frɛ 0245 65 4171 0245 65 4171 mia na ubenyame na yakasa bi edi nkomo nyame nhira yo panifo madam wase bebre said ye medi kan editu edwa no Abrempɔn TV breni abribia na wotwe bia de slot ba ko brew said de beya obetimi nya nyina so e wonyame asem no nti monitor ye na wotwe bia e make sure say the video ba ko brew na Christianity today ne Christosom no topic a amanfo de beda yen se we die yen tiase ye we ni yenhunu ye ho ano no na ya frem panifo akukudam na omaba na omabe aba be chirichiri mu na wo so wanya mu chafa me am ye host yi eye Pastor Robert Azuri obetumi afreme se wo question bi wo topic bi e kire wa adwa di bi just wo hu ho ano a freme na fa wo wanya asem eto edwa na yemfa channel so na nyame ma enhunu me number no 0242 850126 0242 850126 yamamo akwaba yamishira mo amen amen